My name is Livingston Kazwala, staff of STSI we are here in Gwoza, and as you can see we are implementing the sports for peace here in Gwoza, and I feel the competition is acceptable by everybody here in town. We're having the turnout is good, the participation is awesome, and we're having a good result. Notwithstanding, after going around and conducting some interviews and research, we find out that the youth here in Gwoza are facing some challenges which are not unique to the people here in Gwoza, but it's a universal, would I call it a kind of a general challenge that is facing most of the youth in Nigeria. And first of all is job. This town has been bedeviled by insurgency. They have experienced several attacks, and the town was even captured by them. Thank God now they have returned. Peace has now returned in town, and everybody is back here. But majority of them have lost their livelihood. Some of them were businessmen, and some of them were having something doing. But unfortunately, because of the insurgency, they are now suffering from a lack of what to do. They don't have businesses to fall back onto, and the majority of what they were doing has been destroyed and damaged by the Boko Haram. So this is a major challenge, and there's an adage that said an idle man is a devil's workshop. So this kind of a challenge is posing a great threat to the people here, and most especially the youths here in Gwoza, which if it's not taken good care of, it can escalate to something else. And if you can flash back to what happened in Memory Lane, we will know that what happened is a result of idleness and whatever. The people we are now encouraged to take arms and go to the bush, and that's what happened. So to mitigate all these challenges, I think something needs to be done in order to solve most of these challenges of joblessness, lack of businesses to fall back onto, and one of the major problems here is education. Because when you're there educated, I feel they will be sound enough to have a kind of judge between what is good and what is bad, and this sound judgment can result to peace and peaceful coexistence between people here in town. So in a nutshell, to answer this question summarily, we have three major challenges here: lack of jobs, lack of businesses, and education. I believe if this thing is being handled, everything will be fine here in Gwoza. And on our part, as the staff of STSI, we are bound to face so many challenges because we are working in a different new environment that we haven't been into. But we thank God that the people here are cooperating. They're giving us the necessary support that we need. But despite the fact that all these things are happening, we still have some few challenges that we can fall back onto. Because when we are trying to pair the groups and get the source our own beneficiaries, we do have challenges because we don't know the people actually. And to now group them sometimes because we don't lack of facial, we don't know them facially, and sometimes language barrier, we do have problems in fishing out those people. So I suggest in some locations that is diversified and somehow complex like Gwoza, we need to have a kind of a community volunteer that is from the town and can help us in translations and help us in going around and doing that, most of the work. And apart from that, we have some minor challenges and hitches which are a little bit disturbing to us, but we still appreciate God that God has already helped us through. Lastly, I want to talk about sports as a means of peaceful existence and integration, because since the day we came here, if you look at the nature of the sports that we are conducting here, we have three major groups that were extracted from the civilian jets, from the host community, and from the VOs themselves. Those are groups that we are formally not in relating with one another. They don't relate, they don't associate. But as a result of this competition and tournament, they are brought together, they form a group, they form a team, of which we mentor them. And thank God and glory be to God. The mentoring sessions that we are giving them is
helping them enough, and we can see a level of improvement. They are making friends, they are working together, and we have so many testimonies that are attesting to the fact that this competition and sports is a means of giving peaceful coexistence, because people from different angles come to watch the game. And as it is said, that soccer speaks one language, despite their differences, their variations, their opinions, and their ideologies. They still come together as one and played the match, enjoyed themselves, and thank God there was no fight and fracas that will now make the competition to be a problem. So we thank God for that, and we believe stuff like that can be very useful in any competition, in any organization, in any society or community that are faced with such challenges. Because if this one can be used as a litmus test, we believe that it has proven beyond reasonable doubt that it is a means of bringing development and peaceful coexistence in any insurgency, bedevil or striking area. Sunana Mohammed Ibrahim, amma da kusa an fi sani na coach na Babich. Muhammad Ibrahim, menene ra'ayinka ko kuma ya kaga wannan wasa da ake bugawa? To wasa ya mun kyau, har ga Allah ci gaba ne, kuma haɗin kan yara ne, kuma kara farin ciki ne game da mu, kuma kara zumunci da kyautatawa, kuma muna godiya da haɗin kai da kuka mana a wasan nan, kuma wasan ya mana kyau, abun alfahari ne ga mu kwace-kwacen fili. Kana gani wasan nan ta kayatar, kana jin daɗin ta? Sosai muna jin daɗi, har mu har tsotsotsin filin mu, har mu matasan yana dan soke mana projen, yana dan cooling tension. Dan har ga Allah wasan ya mana daɗi, kuma yana dan soke mana tunani, ya kara hada mana kan yara. Kana gani irin hada wasa kamar haka zai kawo zaman lafiya, sa aka samu zaman lafiya cikin Gwoza? To insha Allah hada wasa haka zai kawo zaman lafiya, kuma zai kawo sada zumunci, kawo zamantakewan abokantaka da haɗin kai wa juna, kuma mun samu zaman lafiya game da wasan, an samu farin jini da fara'an fuska, wasa yayi mana kyau. Sunana Yahaya Umar. Ya kaga wannan wasa da ake bugawa? Gaskiya wasan da ana buga wannan gaskiya ya dan kaitar da mu, ya samu mana farin ciki da kuma haɗin kai. Mun gode ma Allah, mun gode da an fara wannan wasan, gaskiya mun dan ji daɗi, muna samun yadda ana haɗin kai a tsakanin mu mutane da al'umma. Ya kake gani wasan nan ta kayatar, kana jin daɗin ta? To alhamdulillah gaskiya, dan saboda ya kara da mana kai, ya kayatar da mu, mun samu abin da muke so, gaskiya mun dan taimaka. Wasan da gaskiya ba laifi, ya kayatar da mutane, ba wanda da yanzu za a kira shi nan da wasan da kayatar ba da shi. Gaskiya wasan alhamdulillah ya kayatar. Kana gani haɗa irin wannan wasa zai sa a samu zaman lafiya a cikin garin Gwoza? Gaskiya haɗa irin wannan wasan zai sa a samu zaman lafiya Gwoza mai ɗaurewa ma, ba ma hannun kusa ba, mai ɗaurewa wanda ba za a ƙara samun irin abin da zai kasa haɗa kan mutane irin wannan ba. Gaskiya yadda kun haɗa wannan competition din yana burge mutane, ya sa mutane da su, an samu wurin zuwa, an samu kuma inda ana ɗaukan kewa. So gaskiya muna muku godiya da abin da kuka zo mana da shi din nan. Musa Police Village JTF. To Musa, yanzu aka kai civilian JTF, menene ka banda civilian JTF, menene kake tunani kake so ka zama rayuwa gobe? Yanzu abin da nake son zama rayuwa gobe shine idan mun samu zaman lafiya, bukatunmu dukkan wani abun da muke nema mu zama, za mu samu mu ga mun samu mun yi shi ne. Wai abin da nake nema kamar matsayin ka, ko kana so ka canza aiki ko ka zama wani abu nake so, menene ra'ayi? Shine matsayin village JTF, but yanzu aka shan ba wani makamin da ba zan koya mana ba, mun yi irin wasu kananan daga AK zuwa pump action. So kuma yanzu aka in za ya mu muna so mu zama soja, a bi police, monpol, civil defense. Yes. A sanadiyan wannan tashi hankali, ko za ka yi ka tuna ka rasa ko ba ko mama ko kawo ko dan uwa ko wani abu haka? Yes, a sanadiyan wannan tashi hankali na rasa ani Facebook na babana, yayan mu babba wanda ya bani gata a gidan mu gaba daya. Kana gani kaman hada wasanni irin wannan ko ba haka ba zai kawo gina zaman lafiya a cikin garin Gwoza, gina zaman lafiya da haɗin kai a cikin garin Gwoza? Alhamdulillah, gaskiya wannan wasan da muka hada
ba ma so mu fasa yin ta misali ya kai kamar shekara 20 nan gaba ba, don sanadin wannan wasa na samu jito da mutane da dama wanda a rawun na Gwoza din nan ba wanda gefen da bana da aboki, ina da aboki a kam 1 2 har kusan 3, ina da abokana da dama kuma duk da mu da su sai mun tsaya mun fahimci juna da su. Gaskiya na ji daɗin wannan wasa, ya kamata ana kara kama na irin wannan wasa don mu fahimci rayuwa din koya hakuri da juna. Kana jin daɗi, ka ji daɗin wannan wasa da aka hada saka da STSI suka hada sai President Initiative suka hada shi? Na ji daɗi sosai kuma har yanzu ina so a kara hada mu ma in har za a iya samu. Kana gani sanadiyan wannan wasan ya sa ka fahimci ka san ka samu mutane da yawa a cikin abokanai da yawa a cikin gari kuma ka samu haɗin kai da sauran jama'a a cikin gari? Sosai, a sanadiyan wannan wasa na yi abokanai wanda ban taɓa tsammani za mu yi magana da su ba, kuma gashi muna cuɗanya da su at least dai misali ya kai kamar 500 haka ko 300, duk wanda suna zuwa wajen wasa a duk yanda zan wuce sai mu yi magana da su a matsayin duk wannan wasa. Kana gani kana sha'awa cewa nufo wani shekara ko a ci gaba da hada irin wannan wasa don wasa da zumunci? Na yi sha'awar da cewa wannan tim din idan ya kare ko da wata 2 nan ban faka san ba dan damuna ba, muna so a kare hada wannan tim din don zamantakewa mu ya kara jaddadawa mu ji dadin zaman tare gaba daya. Sunana Bakura Bana, ina IDP camp. Wannan Bakura, menene kake tunani ka zama a rayuwa in za baka zaki ko wani irin aiki kake so kai a rayuwa nan da gaba? Rayuwa na dai daga abin da ya kawo zaman lafiya da shine bukata na dai mu samu ci gaba, mu samu. Kai da kanka Bakura ne kake so, wani aiki kake nema ka samu Allah zai baka a duniya? A duniya dai abin da ina son dai har man zai Allah zai bani dai ko soja ina son don samu ma ina so. Kana so soja? A wannan tashin hankali da aka samu ko ba da ba ka rasa ko dan uwa ko baba ko kani ko yaya a cikin tafiya? Haka dai dan uwana da babana duka dai na yi rashin su. Kana gani kamar wasa irin wannan zai kawo zaman lafiya da haɗin kai a cikin jama'a? Haka ne zai kawo zaman lafiya, haka din ma na fahimtar da mutane saboda abubuwan da aka kama nan shi ya kama haɗin kai wanda ban taba kalla ba, muna zuwa ana haɗuwa waje daya. Ka ji daɗin wannan wasa da aka haɗa yanzu? Na ji daɗi. Kana gani kamar yadda aka haɗa wannan wasan ka samu ne, ka samu sanin wasu mutanen da baka taɓa sanin su ba da? Haka ne kwarai kuwa. Wanda ban taba sani su ba dai gashi na yanzu mun sabu da su, gashin har yanzu ma muna sabu da su. Again ina zuwa mutane kashi jawo da suna zuwa mun sabu da su yanzu. Kana gani kana tunani cewa kana da sha'awa cewa ko wani lokaci a sake hada wani wasa kamar haka zaka so? Ina so in za bari ma har shekara 2 ma ina so a bari wannan wa zaman za yi. Hadiza Ali. Ya kika ga yanayin wasan nan da aka shirya? A gaskiya wasan ya min daɗi, kuma a gaskiya na ji daɗin wasan domin yana da amfani. Kina gani a rayi, kina ga ya kayatar da ke, kina jin daɗi sosai? Kina gani kamar wasa irin wannan aka sake shirya zai kawo zaman lafiya da haɗin kai cikin garin Gwoza? Sosai. Ya sunanki? Fatima. Ya menene ra'ayinki akan wannan wasa da ake bugawa? Gaskiya ni wasan ya mun daɗi wallahi. Kina gani yana da daɗi, yana miki amfani? Yana mun amfani don ina ɗan kolin tension ɗina. Kina gani kamar haɗa irin wannan wasan nan gaba zai kawo zaman lafiya da haɗin kai a cikin garin Gwoza? Insha Allah zai ba mu zaman lafiya. Ya sunanka? Sunana Umar Abdullahi. Umar Abdullahi, menene tunaninka game da wannan wasan? Gaskiya dai wasa dai mun ji daɗin sa, a yanayin yadda ake buga sa, kwanciyar hankali da kuma yadda haɗin kai da zumunci ya kasance tsakaninmu da mutanenmu. Da ba ma kasance wasu ba son juna ba ma, amma yanzu sanadiyar wannan wasa yadda mun ji daɗin sa, gashi kuma Allah ya sabbatar mana mun kasance muna zama guɗaya har mun samu haɗin kai, muna sada dariya da junanmu da kowa. Gaskiya sai dai mu yi godiya da wannan wasan da aka kama na garin mu. Ya kake ganin wasan ta kayatar, kana jin daɗin ta? Sosai ma ta kayatar, gaskiya ina jin daɗin sa sosai, don ban taɓa tunani ba ma ko wanda zan yi zumunci da shi, amma karshen gashi sanadiyar wannan wasan gashi da mun samu muna zumunci da wayansu tirim wanda suna nesa da wanda suna kusa, mun samu dai gashi muna zaman lafiya da su, haɗin kai ta zo. To ni suna Lawan Shatima ne, ina kam sakatare na Gwoza Waka ne.
to dalilin da ka tambaye ni akan cewa yaya ka gani yanayin da wasanni da na gari, to ni a matsayina ni a matsayina kam na sakatare na Gwoza waka ne. Wannan wasannin da yanzu sarki ya yi umarci yana da muharminci akwai amfani. Dalili abu ne yana kawo haɗin kai tsakanin jama'a, abu ne yana kawo sanyin zuciya, wanda dama nufin ka akwai wani abu dan wanka ma kana iya yi in kana gani wannan wasannin nan, kana iya walwala jikinka, zaka mantar da tunaninka. To saboda haka bai zama laifi ba wasannin da ana yi din, wasannin wanda zai jawo rai dan wana nima in shiga wancan ya shiga, saboda samu zaman lafiya, za a mantar da komi abinda ba zai maka dadi ba. To saboda haka ni na goyon baya 100% aka irin wannan wasanni a gari, saboda kowa zai mantar da abin da ya dame shi. To yana da kyau ne a waje da a ra'ayinka cewa wasannin sun kayatar kenan. Hakika 100% ni a waje na. Kana gani in aka ci gaba da hada irin wannan wasannin din, a ra'ayinka zaka so a ci gaba da mai lafiya ma idan irin wannan kire-kire din za a ci gaba yi a cikin garin da tashi hankali ya shiga, garin da an yi guje-guje, an yi kashe-kashe, an yi mai, idan wannan wasannin ana iya yi din za a mantar da shi komi, yana da amfani. Wannan tabbas a waje na kam yana da kyau, da shike kowa zai zo, wannan ya zo, wancan ya zo, wannan ya zo, haɗin kai ne za a yi, za samu zaman lafiya, kowa zai ji daɗi. Ni ne Mamadu Shitima. Har ga Allah ana sami irin wannan wasanni a gari, zai kawo zaman lafiya, zai kawo haɗin kai tsakaninku da al'umma, za ku mantar da abubuwan da yake faruwa a baya. Gaskiya na ba da ra'ayin gaskiya an za a yi wani abubuwan yana da kyau. A ra'ayinka kana gani kana jin daɗin shi kenan? Gaskiya ba ni kadai ba, ko al'umma suna jin daɗin shi. Kana gani ya cancanta ko ya dace a ci gaba da haɗa irin wayannan? Ya dace a ci gaba da irin wannan, har ba za ka abu nan ba. Ni sunana Laminu Muhammad Abba. Menene ra'ayinka kan wasannin ƙwallon kuka na motsa jiki da haka? Gaskiya mun ji daɗin shi, da son samu ne shi mai martaba ya gayyato mu 'yan kam ɗin makara don kai ya haɗu mu ji daɗin ire-iren wani abubuwan, yana kara kan haɗa kan jama'a. ne kana nuna ra'ayinka, ka nuna cewa wasannin sun kayatar da ka ji daɗin shi? Gaskiya ya kayatar da ba ni ba, mu gaba ɗaya mun ji daɗin shi. Kana gani ya kamata a dinga shirya irin wannan wasannin nan gaba don a sake samun zaman lafiya? Kwarai da gaskiya, kara don za mu samu haɗin kai fiye da yadda kake tsammani. My name is Samuel Adinka Awa. I'm a staff of Save Islam Initiatives, and here we are carrying out Sport for Peace tournament. This tournament has been really great, and we have some few challenges, but God has been helping. The challenges faced by youth in Gwoza is enormous. One, Gwoza has been an headquarter for the Boko Haram, because this town has been captured before, but now things are coming back well, and we are working with the CJTFs, the former associates, and the host community, which are the youth in the host community, where we have our target audience to be from 16 to 26. These are the set of beneficiaries we've been working with. We started the mentoring section, which has been great, and we've been speaking to them about social skills like empathy, like forgiveness, integrity, respect, peace, and we could see a lot of changes from the beginning in which they come to now, and we could see them working together as one. And Sport for Peace tournament has been incredible because it has been able to bring the youth together. There's this strong bond of social cohesion between the youth, the CJTS, and the host community, and we could see also the participation of different set of persons from we have young ones, we have mothers, we have parents, we have older ones coming to the field every day to come watch our tournament. It's been a fantastic one for every one of us, and the major challenge that the youth face here is about peace building. Number two is about livelihood source, because most of them are dropped out of school, most of them does not really have skills like vocational skills training, most of them does not really even understand what they are supposed to do in life. But we come in here to be able to make sure that we bring this social coexistence between the youth
the CJTFs, then the former associates, has been incredible. Sport for Peace has come to stay. It's a tournament whereby everybody's still clamoring for us to come back again, to come and carry out the same thing here, to be able to make sure we go to different communities also, apart from this one that we are carrying out this intervention from. So we are Save This Club and this Sport for Peace tournament.